Honorable, you extended. Okay. Shall I extend? That way, I want to Ladies and gentlemen, we want to thank you for taking interest in this process. It is part of our liberation struggle and is part of our democratization process. As you all are aware, we witnessed so many challenges in these elections, including but not limited to what you're witnessing up there. That's what we've been going through for the last 5 months. The brutalization of our supporters, coordinators and campaign team. Above all, the brutalization of our candidates. You must have been following and watching videos from across the country. Polling stations where soldiers would come and invade polling stations, where they would come with pre-ticked ballots, where they would come and pick ballot papers, tick and then stuff into the box. You must have witnessed the inflation of the register. You saw how Museveni's votes were inflated. You saw how the entire electoral process turned into a war situation, a situation of terror. Those of you who are young and not as old as myself must have seen, or you cannot have seen, people of my age must have seen how Museveni participated in the 1980 election, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016, and 2021. So you get to the inevitable conclusion that is the commonest and only common denominator in the electoral violence in our history. And therefore you know that any election that Museveni participates in can never be a peaceful election, can never be a free and fair election demanded by the Constitution of the Republic. You must have seen how Museveni has been humiliated at the polling stations across the country, except where there was no voting. In this country, there are places which Museveni has turned into no-go zones. They find your supporter, they find your agent, your coordinator, he will be arrested. Thousands of Ugandan people are in prison. They are in CMI in Buya, which is the latest torture chamber created by Museveni and his henchmen. Machindi, the court martial, it is turned into a place for settling political scores. A conglomeration of all those and other complaints would lead us to one inevitable conclusion, that Museveni cannot be left to cheat and steal scot-free. That background is enough to bring us here, and this is where we are. This is one of the steps and stages in our democratization process. And I think it is the civil way to go. We've had questions. How do you go to those courts? How do you trust them, etc.? You must let every Ugandan and every Ugandan institution do their work. The voters did their work, they spoke. The Electoral Commission facilitated one man to cheat against the voters' will. The Electoral Commission did its work rather imperfectly. We are here. You must allow court to do its work. We are here to allow court to do its work and execute its mandate. You want me to tell you the next step after court? You want to hear that? Yes. Celebration. And swearing in the new president. So if Judge Ayoweri thought he's safe, he's not yet there. No time for merrymaking. I know he's hiding.
We are going to look for him, we shall trace him, and we shall serve him the summon from court. That's the way to go. This game is not yet over until it's over. Have you got a date for the hearing of the case? Not yet, because the Electoral Commission, the suspects must also be given time to file their response. We are also continuing to collect evidence from across the country. We may continue in hiding the same way we've been doing, because we know they've been looking for these papers. We know they are looking for more evidence. Immediately after the election, they placed our president under house arrest to avoid him signing this petition. For us to be able to get him out to sign this petition, we had to go to court, as you are aware. Immediately after the election, as we were collecting our declaration of results forms from across the country, they were arresting, torturing and beating our coordinators wherever they would find them with DRA forms. We were photocopying our DRA forms for purposes of tallying. They went to where we were photocopying from, arrested the person photocopying, and took them. Stupid enough, some of them even had to acknowledge them as exhibits. Exhibit over which offense? General inquiry. That they were conducting a general inquiry. The same uncivilized group came and took over our offices in Kamwet. As we speak, we cannot access some of the documents. And they thought rather mischievously that way we would not be able to file this petition. I can tell you, we have filed it. They are looking for these papers. Some are somewhere up in the sky. They will not access them. The respondents stroke suspects are the perennial suspect, Yoweri, Tibuhaburwa, Museveni, Yeseri, Kaguta. The other one is the usual suspect, the statutory suspect, Electoral Commission. And the third is the Attorney General of Uganda, who let the dogs out onto the streets. Those are the suspects, those are the respondents. So are you more the cost of court that you've been admitted? Sorry? The costs in the court. I was asking, the costs we have paid. How much is that? The statutory fee. What did you say will happen after the court? After the court? Celebration. My question was, there were two options. Why wouldn't you ask court to look at the results and declare your candidate the winner? Why would you rather go for a nullification and call for a fresh election? We still want Museveni to lose weight. We will have to go back for another election. Museveni will lose weight, he will faint. And that way, Uganda will be safe. Uganda. Amina. Ekitulese wano si kizibu kutegeera. Okuva edda nedda bwe bakubbanga enkoko, ng'okwata agibye n'omutwala ku kitawuluzi muluka, ne mumugyawo ne mumutwala ku ggombolola. Museveni yatubba, tumulese ku ggombolola. Bwe mumusangako eyo mutukubire kati mmanyi ali ku misinde adduka. Kubanga alemeddwa okutubbako empapula gye tubadde tuzikolera nga batuyigga era nga tebamanyi. Babba declaration of results forms, ne bakuba abaana baffe ababeera nga bazikuŋŋaanya mu field, ne babasiba, ne bazitwala. Ne balowooza nti ekyo tekibamalidde, ne bakwata president ne bamugalira mu maka ge aleke kusayininga petition. Ne batakoma ku ekyo, ne bazingako ekitebe kyaffe bagaliremu empapula n'obujulizi. Nga tebamanyi nti obumu ku bujulizi twabukweka mu bbanga mu bwengula. Ab'omulembe gwa Museveni kizibu okutegeera ki kye twakola okuwanika obujulizi mu bbanga. Ab'omulembe guno mukitegeera. Omubbi tumukutte tumulese ku ggombolola. Tumaze okumuwaabira ne semanisi zifulumira. Ekiddako okumuyigga we tunaamusanga wonna. Oba yeekwese wansi wa kitanda, oba yeekwese mu kiraalo kya Nteeze, akimanye nti tumuyigga era tugenda mufuna tumuwe empapula zino atajja guma zambiro. Alina okujjako wano ate mwetaaga. Museveni tumwetaaga mu kaguli ekyabeere nga akimanyi. Mumanyi bulungi nti Museveni abadde mu bululu bwonna obwa Uganda obubaddemu obuvuyo. 1980 ab'emyaka gyange mukimanyi. Najja mu Kakyenda mu mukaaga 2021 2016 2011 2016 ne kano kasembyeyo okwetabamu nga konna ajja akoleramu effujjo n'obuvuyo. Abavubuka ab'emyaka gya Yoweri Tibuhaburwa abakola effujjo mu bululu ne batatta n'ensi n'erinnya lya Uganda
bubakeeredde. Buno gwe bugenda okubeera omulundi gwe okwesimba mu kalulu ka Uganda okukakoleramu effujjo. Eno y'emu ku steps gyegimu ku mitendera mwe tuyise okutebenkeza Uganda. Tugenda kujja ku kiddako era mumbuuzizza naye kati bwe munaava mu kkooti ki ekiddako? Bwe tuva mu kkooti ekiddako kujaguza. Mubadde mulina ekirala kye musuubira mbagambe ekiddako. Tetugenda kussa byakulwanyisa wansi okutuusa nga tuwangudde olutalo nga n'engula eyambaddwa. Ffe tetuzze kumenyawo institutions za Uganda oba ebitongole. Tuzze kunyweza bitongole bya Uganda kyekituleeta mu gavumenti empya. Buli muntu mumuwa omukisa akola omulimu gwe. Anaagukola obulungi ajja kwambala engule. Anaagukola obubi ayina empeera ye. Abalonzi baakola ogwabwe ne bagukola bulungi. Omubbi n'akwata mu kalulu. Akakiiko k'ebyokulonda bwe twakawa omukisa okukola omulimu gwako ne kagukola bubi. Tuzze mu kkooti naye ekola omulimu gwayo. Saagala kutandika kudda mu byemabega wadde ebyokuteebereza. Kkooti katugireko ekola omulimu gwayo, bw'eneemala gukola olyoka ogiramule. Saagala kulamula gwe siwadde mukisa. Waliwo abalamuzi bangi wano abateetaba mu misango egyayita. Waliwo ebintu bingi wano ebikyuse. Fe omulimu gwaffe kukuŋŋaanya bujulizi. Tulina bwe tukuŋŋaanyiza ne tubuleeta wano, obulala tubukwese mu bwengula n'obulala tukyabukuŋŋaanya. Buli alina obujulizi butuleetere. Eno ensi ebakwatako. Buli alina obujulizi bwonna obulumiko eyabba obululu tutegeeze tutuukirire. Tujja kubukwata tubukuŋŋaanye tubuleete mu mbuga gye baleeta aboonoonyi. Omwonoonyi tumulina n'ekirala atulabira ku Museveni. Temumuyamba kwekweka guno tajja gumazambiro mututemyeko kubanga tumuyigga. Tajja kwekweka. Ateeka okujja wano okwewozaako. Tuwaabye ku lwa Pulezidenti waffe wa National Unity Platform era yawangula okulonda kuno Robert Sentamu Kyagulanyi. Tuwaabidde ababba obululu n'ababayambako mu kubba obululu. Eyabba obululu si mulala Yoweri Tibuhaburwa Yeseri Museveni Kaguta banga mutabani wa Kaguta. Tujja muyiggayo ne bw'anaagenda ku ttaka lye yasikirira ya Kaguta tujja muyiggayo. Abamuyambako okubba obululu ke kakiiko k'ebyokulonda nako kali mu mbuga kalinda semanisi zaako. Omuntu ow'okusatu ge magye ne poliisi tuwaabidde atonejje n'abatwala abawolereza kubanga yawolereza ababi era abamenyi b'amateeka. Abo be basatu be tuleese mu mbuga. Lwaki musazeewo okusaba kkooti okulonda kuddirwamu okusinga okulangirira Bobiwine Kyagulanyi? Tukyayagala Museveni okulaba ng'akogga. Twagala tumuzzeeyo. Museveni twagala tumuzzeeyo. Ne bw'anaabazze kuwagirani kubanga jjukira tusabye tebamukkiriza okuddamu okwetaba mu kalulu. Naye ne gw'anaaba aleese okuwagira n'ayimirira naye katuuti. Twagala akogge naye. Oba oli awo omutima gwe tunaaba tuli awo ne gukola emitima gy'abakadde abalala kye gikola okusalawo okwewummuza. Kati mbadde mulowooza ebintu ebitava mu mwaka temuvaayiriza mbamanyi. Omusango bagenda tutegeeza bannaffe abakulira kkooti lirwe tulina okuguwuliriza okutandika okuguwulira era bajja kutuyita okukkaanya ku puroguramu nga bw'eneetandika. Bannamateeka kakati tukyalina faamu za bannamateeka we tutuukidde wano nga ziweze 12. Bannamateeka abali omu tetunnaba kubagattagatta naye tuli mu 25. Mmanyi nti Museveni agenda kusasula looyo omu kubanga yeetegekera nti ezisigaddewo okuziseevinga nga pension. Bw'anaaba ayagala era tusobola okumusondera. Emirembe gya Mukama waffe gibeere nammwe. Sebo njogedde ebintu bingi. Basazeemu okulonda. Balagire Museveni ave mu bululu bwa Uganda tadda. Balagire amagye gave mu bululu bwa Uganda tegalina mu bizinesi.
balagire ba RDC bave mu bululu bwa Uganda tebalina mu business bagambe nti akalulu tukaddemu tetwagala bingi n'ekirala Museveni atunde ku nteeza atusasule ebintu bino ebimu kooti era yabiragira mu mwaka ogwo yes tugambye babaddemu babalagire n'okuleeta amabago agatereeza amateeka ga Uganda tetujja kukoowa kuwaliriza nampulira zibi okukola kikyalina okukola naye tekyeraliikiriza ffe kooti eragira Attorney General mu mwezi gw'omukaaga nga tuli mu gavumenti tujja kuleeta amateeka ago. Briefly in English, those recommendations, some of them were made in 2016. Yes, they made those recommendations which some Ugandans did not have the capacity to execute even when they occupy those high offices. So the hope is this, if we get that reinforcement, because in June this year we shall be in government. Basewo ne bannyabo mwebale kubeerako ekiriwo kyekyo kyennyini. Okay, kwe kubadde okwogera gwe omulungi abadde ku Sama Uganda page bwekiti bwe kibadde baloya bagumu nti bannange Yoseri Butayasi. All right, let me hope you heard very well what's going on. Yes, the case has been filed, and of course we are going to wait when the hearing is going to be. We don't know the exact date, but just like Honorable Segona, our lawyer, just like he has said, the Supreme Court is going to communicate. Yes, the Supreme Court is going to communicate when, and then it is going to, of course, invite the legal team of NUP, informing it of when to come back to court for case hearing. All I can say to you, the struggle is still very, very ripe. Very ripe. Ndowooza mulaba ekigenda mu maaso ekiriwo baabo balooya ekiriwo bagambye